Dear friends, welcome to AS American English Center. Take a Baron Zancook. We have come here to the video number 66. This is American accent training. Compound intonation of numbers. Compound intonation of numbers. What are the numbers? So 1 to 100, 1 to 1000, 1000 to lakh. These are the numbers. See here. How old is she? How old is she? It ends with what the number? She's 13, 14, 15. When you say the age, when you say the number, you have to stress the last syllable, 13. How old is she? She is 30. She is 30. She is 13. 13. She is 30. How long has it been? 13 years. 13 years. Now you are not stressing on teen, you are stressing on 13 years. How long has it been? 30 years. Years is stressed. When the word ends with a number, the last syllable should be stressed. 13. 30. Here, when after 13 number, years is coming, you have to stress on years. 13 years. 30 years. How old is she? She is 13 years old. How old is she? She is 30 years old. The old and old is stressed here. When it ends with a number, the last syllable teen and third is stressed. So see here, set phrase, 3-word noun. Wild is a noun, cat is a noun, preserve is a noun. So when 3 nouns are there, first noun should be stressed. It's a wild cat preserve. It's an egg timer bell. It's a car crash reports, right? When 3 nouns are coming as a common noun, the first noun should be stressed. When the set phrase is modified with the adjective, still the first noun should be stressed. It's a new wildcat preserve. It's a loud egg timer bell. It's a graphic car crash report. If 3 nouns are there, first noun should be stressed, even if there is a modifier. So 3-word phrase story with 3 words which you have to stress. See here, amazing rock soup. Rock soup. What do you mean by rock? It's a stone. Soup. A child young hiker was striding through the thick, dark forest. So, hiker means what? A person who walks in the hills and forest. So, he was striding means what? Taking long steps and walking through the thick, dark forest when he came upon a gnarled old crone. What do you mean by gnarled? Shape is changed. Old. Crone means what? A lady standing before a small stone hut in a sunny little clearing, right? So in a forest, one lady was standing. My poor old stomach is really very empty. So this fellow says, I am very hungry. He thought, I hope this old landlady can spare a little food. So he thought, okay, this lady can give him some food. Sensing what he was about to say, this lady came to understand what he is going to ask. She snapped. Immediately she told, no, I have barely enough for myself. I don't have enough food for myself. My good women, this fellow says, he said, on the contrary, I mean, you are expecting something, you are thinking that I am asking food, but I want to do something different. I am going to give you, I would like to cook you a sumptuously rich dinner. So I am going to prepare a good dinner for you. Sumptuously means what? Heartfelt, full, satisfied food. Of rock soup. He says rock soup. It's different, isn't it? Rock means through the stones you make a soup. She was naturally very suspicious. She was just having a suspicious on this fellow. How can he cook rock soup? But she let him in. She allowed him to come in. He boiled some clear, fresh water. So he made boiled, clear, fresh water. Added 3 clean rocks. 3 clean rocks means 3 stones. And hung the dented old betel in the old fireplace. He kept it in the old fireplace. He tasted the mysterious liquid concoction. Concoction means what? Everything mixed together. This is truly delicious. It's so sweet, so nice. The food is very good. He declared, but it would be so much better with just one little vegetable. So he says, okay, with the rock,
We have made a soup. If we have some vegetable, it will be good. She begrudgingly, she is not interested, but she gives him a small limp carrot. She gives a carrot and 2 dry onions. 2 dry onions she gives. Yum, he said happily. But only, if only bit by bit he cajoled the lonely housewife. So he cajoled means what? Somehow he is able to make that female to be happy and give him into making a savory stew pot. The two of them sat down, smiled at each other, and enjoyed a fabulous dinner together. A fabulous dinner. See, fabulous is an adjective, dinner is a noun, so dinner should be stressed. So here, a tired young hiker was striding through the thick, dark forest when he came upon a gnarled old crone standing before a small stone hut in a sunny little clearing. "My poor old stomach is really very empty," he thought. "I hope this old landlady can spare a little food." Sensing what he was about to say, she snapped, "No, I have barely enough for myself." "My good woman," he said, "on the contrary, I would like to cook you a sumptuously rich dinner of rock soup." She was naturally very suspicious, but she let him in. He boiled some clear, fresh water, added 3 clean rocks, and hung the dented old beetle in the old fireplace. He tasted the mysterious liquid concoction. "This is truly delicious," he declared, "but it would be so much better with just one little vegetable." She begrudgingly gave him a small limp carrot and 2 dry onions. "Yum," he said happily. But if only bit by bit he cajoled the lovely housewife into making a savory stew pot. The two of them sat down, smiled at each other, and enjoyed a fabulous dinner together. You got it, sir? Now coming here, building up to 5-word phrases. 5-word phrases. Is the house. House is a noun. Is a lighthouse. It is a set phrase. First noun should be stressed. It's old. It's the old lighthouse. Lighthouse is an 2-set phrase. So light stress is really old. Is really old. Lighthouse. Light and really should be stressed. Is old house. Is a lighthouse keeper. Now coming here, is really old house. See, is really old housekeeper. Is a house. Is old. Is really old. It's an old house. Is a really old house. Is a lighthouse. Is an old lighthouse. Is really old lighthouse. Is a lighthouse keeper. Is an old lighthouse keeper. Is really old lighthouse keeper. Now coming here, thing. TH. How do you pronounce TH? Right? All the pronouns, TH, this, that, these, those, them, there, all you have to add Z in front. Is that, is these, or it, that. So that's thing. Thing is the things that they chose them about this Thursday. Thing is the things that they chose them about this Thursday. Is this thing or that thing? Is this thing? Actually, there are 2 of them. Both of these things were with the 3 other things there in the theater. They are worth $3,000. Ruth and her mother think that they are worth more than that, though unless they break and then they are worthless, altogether worthless to them. That would bother Ruth's brother, mother, and father on their birthday. The 13th of this month, Ruth, Ethel, and Bibb have a rule of thumb about birthdays, which is to stay together, thorough, thick, and thin. Whether is worth is not, and that's the thing, right? Thing. All thing is a noun. So thing. Yes, you are adding. That is a pronoun. So you are adding that.
So things that they chose them about this Thursday. Right? You got it. Th mother. M-O-T-H-E-R. So in front of th, z, mother, father, z. That sound should come. Are you able to get it, sir? Now I request you gentlemen to come forward. You go for th sounds here. Let's start. The thing is the thing that they told them about this Thursday. This thing or that thing, this thing. Actually, there are two of them. Both these things were with the three other things there in the theater. They are worth $3,000. Ruth and her mother think that they are worth more than that thought. Unless they break and the thumb, they are worthless. Altogether, worthless to them. That's what both Ruth's brother, mother, and father on their birthday. The 30th of this month, Ruth, Ethel, and Beth have a rule of thumb about birthday, which is to stay together through thick and thin, whether it's worth it's or not, and that's the thing. Okay, good. You amazing rock soup. Amazing rock soup. A tired young hiker was striking through the thick, dark forest when he came upon a general Gnarled old crown. Gnarled gold crown. gnarled old crown standing before a small stone hut in a Don't sunny hide little the words. Go back. Hide the words. Camera. Look at the camera and speak. hut in a sunny little clearing. My poor old stomach is really very empty, she thought. I hope this old landlady can spare a little food. Sensing what he was about to say, she snapped, "No, I have to barely enough for myself, my good woman." He said, "On the contrary, I did like to cook you the sumptuously rich dinner of rock soup." She was naturally very suspicious, but she let him in. He boiled some clear fresh water, added 3 clean rocks, and hugged the entire whole battle in the old fireplace. He tasted the mysterious liquid concoction. "This is a truly delicious," he declared, "but it would be so much better with just one little vegetable." Turn this side. Come this side. Look at the camera. Don't show your back. She begrudgingly gave him a small limp carrot and two dry onions. Yum, she had happily, but if only bit by bit. He cajoled the lonely housewife into making a savory stew pot. The two of them sat down, smiled, and each after other, and enjoyed the fabulous dinner together. Yes, you th, all the th, yes, the thing. This is the thing that they told them about this Thursday. This thing or that thing, this thing. Actually, there are two of them. Both of these things were with the 3 other things. They in the theater. They are worth $3,000. Ruth and her mother think that they are worth more than that. Though, unless they break, and then they are worthless, altogether worthless to them. That would bother Ruth's brother, mother, and father on their birthday, the 30th of this month. Ruth, Ethel, and Beth have a rule of thumb about birthdays, which is to stay together, though thick and thin, whether it's worth it or not, and that's the thing.
Okay, 5-word phrases. You go. It's in house. House. Yes, sir. 1 to 10. 11. There. It's a 1 to 11. Go. It's a thing. 1 to 11. It's a house. It's old. Go closer. Go closer. It is a house. It is old. It is a really old. It is a old house. It is a really old house. It is a lighthouse. It is an old lighthouse. It is a really old lighthouse. It is a lighthouse keeper. It is a old lighthouse keeper. It is a really old lighthouse keeper. குட் சார். நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். காம்பவுண்ட் இன்டர்னேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ். நம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? எண்கள். ஒரு வாக்கியத்திலே நம்பருடன் முடிகிற பொழுது அந்த இறுதியான சிலபலுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஆனால் நம்பருக்கு பிறகு வேறு வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது நம்பருக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதில்லை. How old is she? என்ன வயது அவளுக்கு? She is 13. அவளுக்கு 13. 13. டீனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். How old is she? She is 30. தேர்க்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். நம்பருக்கு வருகிற பொழுது இறுதியாக வருகிற பொழுது டீன் என்று வந்துவிட்டால் டீனுக்கும் 30, 40, 50 என்று வருகிற பொழுது 4 அப்படி அந்த நம்பருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். ஆனால் நம்பருக்கு பிறகு வார்த்தைகள் வருகிற பொழுது அந்த வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். நம்பருக்கு அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது. How long has it been? எத்தனை ஆண்டுகள் ஆச்சு? 13 years. 13 ஆண்டுகள். இங்கே டீன் என்பது கம்மியாக வருகிறது. 30 years. 30 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது சந்தித்து. How old is she? She is 13 years old. அவள் 13 வயதுடையவளாக இருக்கிறாள். She is 30 years old. அடுத்ததாக 3 word set phrases. 3 பெயர் சொற்கள் வருகிறது. wild, cat, preserve. 3 பெயர் சொற்கள் வருகிற பொழுது முதல் பெயர் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். அதை பற்றி மாடிஃபை பண்ணுகிற பொழுது முதல் நவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். இட்ஸ் a wild cat preserve. இது காட்டிலே கொடூரமாக வாழக்கூடிய அந்த புலிகள் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு இடம். இட்ஸ் a egg timer bell. எக்குக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீங்க. இட்ஸ் a car crash report. காருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீங்க. இட்ஸ் a new wild cat preserve. இட்ஸ் a loud egg timer bell. இட்ஸ் a graphic car crash report. இங்கே ஒரு கதை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃப்ரேசஸ் செட் ஃப்ரேசஸை வைத்து ஒருவன் நாடோடியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அங்கே காட்டுக்கு செல்கிற பொழுது ஒரு வயதான பெண்மணியை பார்க்கிறான். பசி, கடுமையான பசி. அந்த அம்மா உணர்ந்து கொள்கிறார்கள் இவன் உணவுக்காக வருகிறான் என்று. இந்த அம்மா சொல்லிவிடுகிறார்கள் என்னிடம் உணவில்லை என்று. இவன் என்ன சொல்கிறான்? அம்மா, நீங்கள் உணவு கொடுக்க வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு ஒரு அறுசுவையான உணவு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ராக் சூப் என்று சொல்கிறான். ராக் சூப் என்றால் என்ன? சிறு சிறு கூழாங்கற்களை வைத்து தண்ணியை வேக வைத்து அது சூப்பாக பரிமாறக்கூடியது. இந்த அம்மாளும் சரி பண்ணிப்பார் என்று சொல்ல இவரும் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தை எடுத்து 2-3 கற்களை போட்டு தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து ருசி பார்க்கிறார். நன்றாக இருக்கிறது. இவர் சொல்கிறார் அந்த அம்மாவிடம், கொஞ்சம் காய்கறிகள் இருந்தால் இன்னும் நன்றாக சுவையாக இருக்கும் என்று சொல்ல அந்த வயதான பெண்மணியும் ஒரு கேரட்டும் ஒரு வெங்காயத்தையும் குடிக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் போட்டு கலக்கி ருசித்து 2 பேரும் சாப்பிட்டு அனுபவிக்கிறார்கள். இங்கே பார்க்கிற பொழுது a tired young hiker was striding என்றால் நடந்து கொண்டு இருக்கிறார் through the thick jack forest when he came upon a gnarled என்றால் என்ன? உருவம் மாறி இருக்கக்கூடிய old crone என்றால் வயதான பெண்மணி standing before a small stone hut in a sunny little clearing. My poor old stomach is really very empty. என்னுடைய வயிறு காலியாக இருக்கிறது, பசியாக இருக்கிறது என்று அவன் நினைக்கிறான். ஐ ஹோப் திஸ் ஓல்ட் லேண்ட் லேடி கேன் ஸ்பேர் லிட்டில் ஃபுட். இந்த வயதான அம்மா எனக்கு ஏதாவது உணவு கொடுப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். சென்சிங் வாட் ஹி வாஸ் அபவுட் டு சே, அவன் என்ன கேட்க போகிறான் என்று அந்த அம்மா உணர்ந்து விடுகிறார்கள். ஷி ஸ்னாப். உடனடியாக அந்த அம்மா வெடுக்கென்று சொல்கிறார்கள், நோ, ஐ ஹாவ் பேர்லி இனஃப் ஃபார் மை செல்ஃப். எனக்கே சாப்பாடு இல்லை. மை குட் விமென். அந்த இவன் என்ன சொல்கிறான்? ஆன் த கான்ட்ரரி, நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அதற்கு எதிர்மறையாக, ஐ வுட் லைக் டு குக் யூ எ sumptuously rich dinner. உங்களுக்கு மனமார வயிறு நிறையக்கூடிய இரவு உணவை நான் தயாரிக்கிறேன் என்று அவன் சொல்ல of rock soup. She was naturally very suspicious. அந்த அம்மா இயற்கையிலே சந்தேகப்படுகிறார்கள். But she let him in. அந்த அம்மா அவனை உள்ளே அழைக்கிறார்கள். He boiled some clear fresh water, added 3 clean rocks, 3 சின்ன கற்கள், and hung the dented old kettle in the old fireplace. நெருப்பு வரக்கூடிய இடத்திலே சூடு பண்ணுகிறான். He tasted the mysterious என்றால் என்ன? வித்தியாசமான
விதமான liquid concoction என்றால் என்ன, அனைத்தையும் ஒன்றாக கலக்குவது. This is truly delicious. இது அறுசுவையாக இருக்கிறது, it declared, but it be so much better with just one little vegetable. கொஞ்சம் காய்கறிகள் போட்டால் பிரமாதமாக இருக்கும். She begrudgingly வெறுப்பாக gave me small limp carrot, ஒரு கேரட்டும் 2 dry onions, காய்ந்த வெங்காயங்களும். He said happily, but if only bit by bit he cajoled என்றால் என்ன, தாஜா பண்ணுவது the lovely housewife into making a savory அருமையான stew pot. The two of them sat down, smiled at each other and enjoyed a fabulous பிரமாதமான dinner, இரவு உணவு together, building up to 5 word phrases. அன்று பாருங்க, 1 2 3 4 5 பெயர் சொற்கள் விரிவாக இருக்கிறது. இட்ஸ் a house, அது ஒரு வீடு. இட்ஸ் old, அது பழமையானது. இட்ஸ் really old, ரொம்ப பழமையானது. இட்ஸ் old house, ஹவுஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். இட்ஸ் really old house, அது உண்மையாலேயே பழைய வீடு. இட்ஸ் a light house, அது லைட் ஹவுஸ். இட்ஸ் an old light house, really old light house, உண்மையிலேயே அது பழங்காலத்து விளக்கு வீடு. இஸ் லைட் ஹவுஸ் கீப்பர், அவன் அந்த லைட் ஹவுஸை பாதுகாக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இஸ் a லைட் ஹவுஸ் கீப்பர், இஸ் ரியலி ஒரு லைட் ஹவுஸ் கீப்பர். அடுத்ததாக TH எங்கு பார்த்தார்கள் என்றாலும் the என்று சொல்ல வேண்டும். பெயர்ச்சொல் TH என்றால் என்று சொல்ல வேண்டும். பிரதிபெயர்ச்சொற்கள் TH என்றால் என்று சொல்ல வேண்டும். things that they told them about this Thursday, இன்ற வியாழக்கிழமை அவர்கள் சொன்னார்கள். Is this thing or is that thing? Is this thing? Actually, there are 2 of them. 2 பேர் இருக்கிறார்கள். Both of these things were with the 3 other things. இந்த 2 மற்ற 3 உடன் இருக்கிறது. They are in the theater. They are worth $3,000. $3,000 மதிப்புடையது. Ruth and Ruth மதரும் thinks that they are worth more than that. இதைவிட ரொம்ப மதிப்புடையது என்று ரூத்தும் அவர்களுடைய அன்னையும் நினைக்கிறார்கள். though unless they break and then they are worthless. உடைத்து விட்டார்கள் என்றால் அதற்கு மதிப்பில்லை. altogether worthless to them. ஒட்டுமொத்தமாக பிரயோஜனமில்லாக போய்விடும். that would bother Ruth's brother. இது ரூத்தினுடைய அண்ணனுக்கு பிரச்சனையாக விடும். mother and father on their birthday, அவர்களுடைய பிறந்த நாளின் பொழுது பிரச்சனையை உண்டாக்கும். the 13th of this month, 13ஆம் தேதி இந்த month, Ruth, Ethel and Babe have a rule of thumb. rule of thumb என்றால் என்ன, அவர்களுக்குள்ள ஒரு வழக்கம், ஒரு பழக்கம் about birthdays which is to stay together through thick and thin. என்ன கஷ்டமா இருந்தாலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும், whether is worth is not, and that's the thing. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். TH என்றால் mother, the mother, father என்று சொல்ல வேண்டும். Thank you very much.